Okay, so today I will discuss the different types of necrosis. And you know what is necrosis? Previous class. Death of tissue. Hmm? Shrinking. Death of tissue. In which the cells are swollen up and the organelles are not functional. Okay. Okay. So today I discuss the different types of necrosis. Okay. So necrosis and its types. Okay. So what is necrosis? Actual definition is the necrotic cells are incapable to preserve the different film judgment and different substance, and necrosis leads the morphologic changes and stick after cells passing in living tissues. That means when different organisms, different toxicant and different types of unknown foreign particles when enter our body, then cells adapt different types of stress. This is the mild or severe. Okay. So this condition, suppose this is the normal cells. Okay. And here different organelles are present. That means nucleus. Okay. And another different organelles. Suppose endoplasmic reticulum, Golgi bodies, and another different protein or DNA substances. Okay. So these are all organelles, different organelles. Okay. So this is the normal cells. When different, Ma'am, yes. pardon, ma'am. Are you sharing? Are you sharing the screen? Okay, okay, Ma'am? okay, okay, okay. I'm forget. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Ready? Okay. So this is the normal cells. Okay. And different organelles also present. That is nucleus, different types of organelles and other substances. This is the proteins, DNA. Okay. And different organelles means except nucleus. This is the different types of, suppose, endoplasmic reticulum. Okay. Golgi body. Different types of organelles are present our normal cells. When different toxic or toxicant substances and any types of foreign particle
Foreign particle, that means different types of pathogens like virus, bacteria and other parasites. Okay. So these substances when enters our body, then cells may adapt different types of stress condition. This is the mild to moderate. Okay. When cells stress condition is the mild condition, that means this is the reversible cells, that means back to the normal cells. And when exit this stress condition exit in moderate to severe condition, that means cells not back to the normal cells. That means this is the irreversible cells. Already discussed in previous classes. Okay. But what happened? Organelles, different types of organelles already present our normal cells. But when different toxic and substances enter, then cells adapt stress. These stress condition different types of causes. Suppose imbalance of sodium, calcium or potassium and mitochondrial damage. This is the all our cell injuries causes and different pathogenesis mechanism. Okay, mitochondrial damage. Another is the free radical generation. Okay, this is the Ross generation. When free radical generation exit, that means this level when increased, that may caused cells may be injured. This is the irreversible injury, and this is the different types of causes of cell injuries. Okay, already discussed how it's occur. That means imbalance of sodium, potassium, mitochondrial damage, and ROS production generation. Okay, so these conditions may appear, that means small waves from the structure of the nucleus changes when necrosis condition is occurred. That means normal cells, then different types of valves appear. This condition is valves. That means switch formation. This is the valves formation. Okay. And here normal nucleus present and cell size also normal, but when cells, normal cells when stress condition, that means cell surface also builds formation and nucleus size changes, that means small size than the normal size. Okay, so nucleus cell structure also changes when normal cells appear in stress condition, and this stress condition also mild to severe or moderate to severe. Okay,
and others organelles like Golgi body, endoplasmic reticulum, all organelles are present. Okay. And next, these conditions exist. That means different already toxicants enter. That means duration occur. That means this condition also this is the Bell's formation. That means the Bell's formation become larger. Okay. Here, Bell's formation is small, but next day the Bell's formation is become larger in size. Okay. Okay. And no organelles located in the bodies. That means also nucleus present. That time only nucleus cells are present, but another organelles are absent. Okay, that means Golgi body, endoplasmic reticulum, and others, that means proteins or DNA. Okay, this is the third steps. How that means this is the how normal cells to necrosis or necrotic cells formation. নরমাল সেল থেকে কিভাবে একটা নেক্রোসিস সেল ফরমেশন হয় যখন কোনো বাইরের আননোন ফরেন পার্টিকেল বা ব্যাকটেরিয়া আমাদের ঢোকে। তার মানে আমাদের ডিফারেন্ট কজেস আমরা জানি প্যাথোজেনেসিস একটা সেল ইনজুরি করার জন্য আমাদের কি কি মেকানিজম গুলো জানতে হবে, যেটা হচ্ছে তোমাদের ডিফারেন্ট মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হচ্ছে, তারপরে রস প্রোডাকশন হচ্ছে, রস প্রোডাকশন যত বেশি হবে দ্যাট মিনস ডিফারেন্ট অক্সিজেন রেডিকাল ফর্মেশন হচ্ছে। এরকম ফর্মেশন হওয়া মানেই তোমার বডি থেকে যতগুলো অর্গানেলস আছে সেগুলো হচ্ছে পুরো মানে ইমব্যালেন্স ফর্মেশনে হয়ে যাবে, মানে ডিসব্যালেন্স হয়ে যাবে। তাদের যে প্রপার যে ফাংশনটা ছিল সেটা কিন্তু তারা কাম আউট করতে থাকবে। ওকে, সো লাস্ট দিস ইজ দ্য ফোর্থ স্টেপ and necrosis cells formation in this stage. That means Bell's formation become very larger in formations. Become very larger in sizes or formation. And only nucleus are present here, but in this situation or condition, cells come out. That means nucleus ruptures and come out from the inside. Okay, nucleus that means the cell membrane ruptures. Cell membrane ruptures. That means these conditions occur different and Bell's formation. So this formation when exit, that means become larger
in size and outer surface. That means this is the rupture in condition in last step. Okay. যখন তোমার এই ফর্মেশন গুলো খুব বেশি বেশি করে হচ্ছে, তার মানে এর একটা স্মুদি বা টেক্সচার যে ভাব সেটা কিন্তু অনেকটা লঙ্গার সাইজে হয়ে যায়। যখনই লঙ্গার হবে তখন সেই সেল সাইজটা মেমব্রেনটা হচ্ছে রাপচার হতে থাকবে। ওকে, তো the cell membranes also ruptures and release the cell's contents and the organelles are not functional. Okay, the cell membranes ruptures and releases the cell organelles content and these are not functional. So this is the how normal cells become necrotic or necrosis cells. কিভাবে নরমাল সেল থেকে আমাদের একটা সেলস নেক্রোটিক সেলস ফর্মেশনে হচ্ছে। Okay, so this is the total process of normal cell to the necrotic cell formation, and this is the definitions of necrosis. But here discuss the different types of necrosis. কত রকমের necrosis cells আমাদের হয়ে থাকে in the different organ, different parts এ আমাদের কি কি necrotic cells হয়ে থাকে। Okay, so main features is the necrotic cells features, that means necrosis may be arrangement of morphologically changes, okay, in a horn cells. Okay, and another features is the necrosis is the net and cell passing occurring the irreversible in condition or irreversible exogenous injury. This light term students, are you getting my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So necrosis is the net and cells passing, okay, and occurring the settings of irreversible exogenous injury. Okay. Exogenous injury, that means different internal organ like heart cells damage, liver, kidney cells deteriorate. Okay.
And another features of necrotic cells, this is the cells are incapable to preserve the cells and persist in the living tissues. Okay. And another features of necrotic cells, the morphological appearance of necrotic cells as a result. Done this slide? No. Okay, I'll wait for 1 minute. হয়েছে? Students? Yes, ma'am. হয়েছে? Cells as a result, this is the denaturation and intercellular proteins and enzymatic absorption of the cells and oxygen deprivation. Okay. And this is the features of necrotic cells and morphologically necrosis changes. This is the morphologically কি হতে পারে? Morphologically, that means intercellular cell contents are changed. Okay, this is the morphologically of necrosis. Okay. So here different types of cells, that means cell membranes ruptures and release the different types of cell organelles, that means come out from the inside of cells, and when the Bell's formations become larger to extended, okay, then the cell size of the normal cells are thin. Okay, so this is the different types of morphological changes of necrosis cells. That means necrotic cells most appear in heart, lungs, kidneys, heart, different reproductive organ, both, that means male and female, uterus,
and also ovaries. Okay, so different organs কিন্তু তোমার নেক্রোটিক সেলস হতে পারে, and তাদের কি কি মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস হয়. So this is the necrotic cells appear expanded. Number 2, different organelles come out from the inside of cells. And also changes, this point is very much important because of nuclear changes. মানে নিউক্লিয়ার চেঞ্জ গুলো কিরকম হয়, also changes the nuclear part. Okay, that means nuclear changes what happens occur in this situation and in this step. Okay, so nuclear size become smaller. Okay, this formation is called karyolysis. Okay, that means when nuclear changes within the shape. Okay, that means first step nuclear cells normal. Okay, but third and fourth steps the nuclear size is smaller in size. Okay, when nuclear changes within the shape and DNA or protein also changed, this condition is called karyolysis. And এই তোমার নিউক্লিয়ারের চেঞ্জেস গুলো হওয়ার জন্যই কিন্তু ক্যারোলাইসিস ফর্মেশন হয়, এবং ক্যারোলাইসিস ফর্মেশন হলে কিন্তু ডিফারেন্ট পার্টে তোমার সেলস গুলো নেক্রোটিক এন্ড সেলস ফর্মেশন হতে থাকে. ওকে, সো নাও ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ নেক্রোটিক সেলস. কি কি টাইপস এর সেলস হতে পারে? ডিফারেন্ট টাইপস অফ necrosis or necrotic cells. Okay. First is the coagulative necrosis. Okay. Second is the liquefactive necrosis. Third,
caseous necrosis. Number 4, fat necrosis. Number 5, fibroid necrosis. Number 6, and this is the last, gangrenous necrosis cells. So coagulative necrosis, liquefactive necrosis, caseous, fat, fibroid, and gangrenous. And different parts, in different parts, different necrotic cells and so on. Okay. So which part? এক মিনিট হোল্ড করো। Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি ইউনিভার্সিটি 11:30টার মধ্যে পৌঁছে যাবো। আমার 11টা অবধি ক্লাস আছে। ডেফিনেটলি। ওকে, পজিটিভলি ধরে রাখুন 11:30 টু ওই 15 মিনিটের মধ্যে আর কি, 11:30 টু 11:45। ঠিক আছে। আজকে কি ইনস্ট্রুমেন্ট কিছু আসছে? ওকে ওকে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। So now discuss the different types of necrotic cells and different sites of necrotic cells. Okay, that means কোন কোন necrosis cell গুলো কোন কোন সাইট, মানে that means different অর্গানের মধ্যে কোথায় কোথায় কোন কোন পার্টে হয়। Okay, so types of necrosis and its sites. So coagulative necrosis, site is the heart, spleen and kidney. When different organisms enters our body, that means heart, spleen or kidney, then normal cells become necrotic formation in different sites. Okay, and liquefactive or another name is the colliquative necrosis. This is the brain and abscess cavity. Okay. That means brain and abscess cavity, this formation, this is the lack of oxygen. When lack of oxygen in brain or abscess cavity, that means liquefactive or colliquative necrosis cells formed. Okay. Lack of oxygen and oxygen deprivation in brain, lack of oxygen. Okay. Number 3, this is the fat necrosis.
And what sides? This is the pancreas and breast. Okay. That means different fat deposit in cells, pancreas and breast. How high amount of fat compositions are deposited in pancreas and breast? That means normal cells become necrosis, and this necrosis is the fat necrosis. Okay. Number 4, and its indication is the breast cancer. When these necrotic cells form, that means clinically pathological condition is the breast cancer. Okay. Number 4, this is the fibroid necrosis. And what sites? This is the peptic ulcer, arteriovenous, and hypertension. When patients suffer from hypertension condition, that means this type of fibrotic necrosis cells are found. Okay. And 5, this is the caseous necrosis. Caseous or gaseous, both are same. Okay. And this condition is the in the center of lungs. Okay. And which pathogens mostly oh God, this is the Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. This is the TB. This clinical pathogenesis is the TB. Okay. So when patients suffering from TB disease, that means cells may be gaseous or caseous necrosis in cells. And another is the gangrenous or gangrene necrotic cells. And which sites? This is the feet and finger. That means feet finger. This is the pad. And another is the hand finger. Hand and hand finger. Okay. So last 6 gangrenous and gangrene necrotic cells. এইটাই কিন্তু তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুড আছে। These types মানে briefly এটা ডিসকাস করতে হবে। But different types of necrotic cells definition with example also will be discussed. Okay, this is the first is the coagulative necrosis. So what is coagulative necrosis and what happened in this condition? Okay, so coagulative necrosis. Okay. So এই coagulative necrosis টা কোথায় হয়? Where this coagulative necrosis cells form in our body? কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. But Ma'am, the common organs are, ma'am, kidney. Yes. So this coagulative necrosis তোমাদের শো করছি, একটু দেখো কিরকম টাইপের হয়। Coagulative necrosis formation in yes, this is the coagulative necrotic cells. That means when this is the normal cells, this is the normal means here Bell formations also present. That means nuclear cells rupture. Okay, that means this is the coagulative necrosis in heart. Okay, and when it these cells in histological condition, that means normal cells. Yeah, this is the normal cells and this is the necrotic myocardium. Okay, so histological section যখন করবে একটা নরমাল সেলের মধ্যে এরকম একটা যখন তুমি ডিফারেন্সিয়েট করবে দেখবে সেলসের যে সাইজেস এন্ড সেলসের যে অর্গানেলস গুলো বা সেলসের যে ওয়াল সেগুলো দেখো এটা রাপচার ইন কন্ডিশন এন্ড here nucleus also present, but this condition is nuclear sizing small in size, that means karyolysis formation in heart. Okay, this is the heart, this is the normal heart and this is the coagulative necrosis formation. That means which part of heart cells samples তো তুমি কোথা থেকে কালেক্ট করবে, which part, that means coagulative formation. So বলছি দেখো এটা স্প্লিনের ক্ষেত্রে দেখিয়েছে, দ্যাট মিন্স এই জায়গা থেকে তোমাকে স্যাম্পলটা কালেক্ট করতে হবে। যে যে সেলসগুলো ডিজেনারেট ফরমেশনে থাকবে, ড্যামেজ ফরমেশনে, সেখান থেকে কালেক্ট করে হিস্টোলজিক্যাল সেকশন কাটিং করে তোমাদেরকে করতে হবে। ওকে, সো হোয়াট ইজ দ্য কোয়াগুলেটিভ necrotic cells? Okay, so coagulative necrosis, this is the only most common type of necrotic cells, and when ischemic formation, that means when oxygen supply is deprived and less amount of oxygen reach in heart or kidney or liver, that means coagulative necrosis cells form. Okay, that means normal cells, normal kidney cells or heart. Okay, when ischemic formation and ischemic condition, that means oxygen reach in cell in less amount. Then different types of formation occur, that means here free radical generation produced and coagulative necrotic cells conditions form. Okay, and কিডনিতে এবং হার্টে তোমার এরকম একটা কন্ডিশন তুমি পেতে পারবে। ওকে, so definition is the, that means definition with features. Okay, this is the common type due to ischemic condition, that means oxygen supply number 3, it may happen
in heart and kidney. Number 4, it may happen due to the denaturation of proteins, also enzymes. Okay, so this is the definition part of the এটা লিখতে পারো যে coagulative necrosis common type and it's ischemic and it may happen in heart, kidney or another type of organelles, suppose adrenal organelles, and this happening also from the due to the denaturation of protein including enzymes. Okay, বলো কিছু বলছিলে? And gross features, what is the gross features? Gross features কি হবে যখন তুমি histological when these samples, suppose heart, kidney বা another type of cells থেকে তুমি few amount of cells are collected and sent to the histological lab. Okay, and histological lab in gross section, that means normal একটা cells and coagulative necrotic cells. Gross section, that means normal cells morphological features and coagulative necrotic morphological features that may changed. Change means gross features is the necrotic areas is swollen, okay, and pale in color. It means this condition. Okay, this condition. That means the cells squeeze in formation or swollen in type. Okay, and this condition is the gross features of different types of coagulative necrotic cells, and this is the microscopic observations in histological purposes. Okay, this is the another type of coagulative necrosis, and here different types of Bell's formation, Bell's formation, and this is the kidney cells. Now, second is the liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis. So, what is liquefactive necrosis and where this condition is found? Which part in our body? Which part? This is the brain and abscesses cavity when lack of oxygen supply in brain and abscesses cavity. Okay. So, liquefactive and qualifactive necrosis. So, liquefactive necrosis is necrosis of weak tissue and superincludic prostrating with dark. Okay, and false meaning appearance is known as liquefactive growth. Okay. So, liquefactive necrosis features. This necrotic formation of necrotic cells
is big or larger in size. Number 2, appearance is green or darker, and gross features tissue is the soft and liquid. Okay, so liquefactive necrosis in brain, and so this is the আজকে তোমরা তো চুপচাপ কেন গো? What happened? So liquefactive necrosis, that means this condition, okay. Lack of oxygen in brain, that means এরকম টাইপের একটা কিন্তু cavity formation ব্রেনের মধ্যে হতে পারে. This is a cavity formation. Okay. This condition, cell injury, and mostly this condition person's death. Okay, death হয়ে যেতেও পারে. This condition, fat deposition. This arrow indicate, that means liquefactive. খুব বাজে জিনিস একটা, ব্রেন হ্যামারেজ বা ব্রেন ক্যান্সার, এরকম টাইপ অফ নেক্রোটিক সেলস, দ্যাট মিনস ওয়ান টাইপ অফ ক্যান্সার সেলস. ওকে, this condition. Okay. This regions, this red line indicates the liquefactive necrotic cells. That means color, dark in color. This is a normal cells. Compare করে দেখো এখানে একটা normal brown in color, but this condition is the dark in color or sometimes green in color, greenish color. Okay. Number 3, caseous necrosis. What is caseous necrosis and where this necrosis formed? So it is when persons or human suffering from TB, and which pathogens are, this is the Mycobacterium tuberculosis. Okay. সেরকম একটা কন্ডিশনে কি কি ফিচার্স হওয়া উচিত? একটা টিবি মাইক্রো মানে একটা পার্সন টিবিতে টিবি হয়েছে এন্ড মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিসের জন্য কিন্তু তার টিবি হয়েছে. ওকে, সো লাংস অ্যাফেক্টেড হবে অবভিয়াসলি. সো সেই লাংসটা কিন্তু তোমার নেক্রোটিক সেলস হতে পারে. দ্যাট মিনস দিস ইজ আ চিজ লাইক সেলস.
Number 3, the granula is shaped with central cheese. And gross features, this is the soft, granular and creamy cheese. Okay, that means when mucus present in cell, that means these cells are softness and granules and creamy texture. Okay, so gaseous necrosis. Gaseous necrosis in this type of cells. This is the caseous formation. This region is the caseous formation. This region is the caseous formation of necrotic cells. These regions also. And fat necrosis. Fat necrosis টা কোথায় কোথায় হয়? বলো। Pancreas and breast, এই দুটোর মধ্যে তোমার কিন্তু যখনই সেলের কোনো abnormalities আসবে, সেল injured হবে, that means this is the fat necrosis condition. Okay, so in features, so fat necrosis. Okay, that means in pancreatic or in breast organs, fat may deposit in central area. And this is the one type of calcium deposition. Okay, and gross features is the opaque and chalky. Okay, এরকম টাইপের দেখতে হবে। So fat necrosis, this type of condition. This is the fat necrosis. Okay, this is a fat necrosis. This arrow indicates also fat necrosis. This condition, fat necrosis. Another is the fibroid necrosis.
So, what is fibroid necrosis and where? Location? Which part? তোমরা কি সবাই ঘুমোচ্ছ? Peptic ulcer. Okay. So what is fibroid necrosis? Usually this is the degeneration part. Okay. And when gaseous formation in ulcer, that means when gaseous formation in ulcer and degenerate the cells. And swollen or gas bubbles present in cells. Okay. So fibroid necrosis এরকম টাইপের সেলস তোমার একটা ডিজেনারেশন ফর্মেশন হবে, মানে সেলসটা খুব স্কুইজ ফর্মেশনে হয়ে যায়। ওকে, and another is the gangrenous necrosis. This is two types. This is the wet gangrene or dry. Okay. These conditions form when cells in ischemia condition. And this is when ischemia plus liquefactive condition. Okay. And dry gangrene, this is the also dead tissue. যখন তোমার স্কিন থেকে সে একটু হালকা একটা আপার পার্টের স্কিন যখন একটু ড্রাই হয়ে যায়, দিস ইজ দ্য গ্যাংগ্রিয়া, মানে ড্রাই গ্যাংগ্রিয়াস নেক্রোটিক সেলস। স্ক্যাল্প, তোমার হেডের যে স্ক্যাল্পের থেকে, মানে হেয়ার স্ক্যাল্প যেগুলো আছে সেখান থেকেও কিন্তু অনেক সময় উইন্টার সিজনে হচ্ছে এরকম টাইপের ডেড টিস্যুগুলো হচ্ছে উঠতে থাকে। সো গ্যাংগ্রিয়াস নেক্রোসিস নেক্সট ক্লাস আমি ব্রিফলি ডিসকাস করব, কারণ এটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে ইনক্লুড আছে। Gangrene necrosis, which part? This is the feet, this type. This is the dry gangrene. Okay, this is the dry, this is the dry, this is the wetty,
This is the also dry. This is the wet gangrene. This is the upper part, inner part. Okay, and between upper part and the dead tissue is the dry gangrene. Okay. Okay. So next class, ম্যাম I will discuss the different types of pancreas necrosis. Okay. বলো। ম্যাম আগে স্লাইডগুলো ফার্স্ট থেকে দেখাবেন? ঘুমোচ্ছিলে সোফিয়া? নো ম্যাম, মানে মিস হয়ে গেছে মাঝখানে কিছু স্লাইড স্ক্রিনশট নেওয়া, তার জন্য। ওকে, আমি ভাবছি ওয়েদারটা ভালো তার জন্য ঘুমোচ্ছ। নো ম্যাম। সোফিয়ারা ডান্স করেছে কিন্তু খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। সোফিয়া তোমার বাড়ি কোথায়? কুচবিহারে ম্যাম। কুচবিহারে কোথায়? দিনহাটা? ইয়েস ম্যাম, দিনহাটা থেকে আরেকটু এদিকে আসতে হয়। তো তুমি কখনো ইউনিভার্সিটি এসেছো? ইয়েস ম্যাম, দুবার গেছি, কয়েকদিন আগেই গেছিলাম। তাও একদিন মনে হয় এখানে থাকতেও পারি, একদিনই যাওয়া আসা করতে পারো। কি বললেন ম্যাম? তুমি কি এখানে থাকো, মানে যেদিনকে আসো সেদিনকে থাকো, হল্ট করো না চলে যাও? না ম্যাম, চলে আসি। ম্যাম নেক্সট লাইন। ডান? ইয়েস ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। চন্দ্রশেখর? Yes, ma'am. দর্শনা? Present, ma'am. ইলিয়াস? Sir, ma'am, Dev Kumar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. শু? রবিউল? সায়ন? Ma'am, Priyansu present. Yes, ma'am. Achi, ma'am. Ma'am, Okay, Priyanshu Das, Achi. রাবিউল, সায়ন? Ma'am, Robiul, ma'am. Ma'am, সায়ন? Yes, ma'am. সৌমদেব? সুশোভন? Present আছে ma'am. ওয়াহিদুর? Ma'am, সৌমদেব present আছে ma'am. Present, ma'am. আর সুশোভন আছে? সুশোভন নেই না? Yes, ma'am. সুশোভন আছে ma'am. ওকে, ওয়াহিদুর? Yes, ma'am. পূর্বাদল? Yes, ma'am. দেবার্ঘ? Yes, ma'am. সৌজন্য?
Yes, ma'am. অভয়, Yes, ma'am. জ্যোতির্ময়, সৌম, Absent, ma'am. Yes, ma'am. রেশমি, প্রেজেন্ট ম্যাম। শুভেন্দু, Present, ma'am. শ্রেয়সী, ম্যাম মুরালি সামন্ত প্রেজেন্ট ম্যাম। শুভেন্দু, Present, ma'am. শ্রেয়সী, প্রেজেন্ট ম্যাম। বৈষ্ণবী, প্রেজেন্ট ম্যাম। চিত্রা, Present, ma'am. সুরাইয়া, Present, ma'am. নীলদল, Yes, ma'am. রোকেয়া, Present, ma'am. সফিয়া, ইয়েস ম্যাম। সুদীপ, মহিমা, Absent, Yes, ma'am. ma'am. জেবা, Present, ma'am. সায়নী, Present শুভ, আছে ma'am. Present, ma'am. প্রগতি, Present, ma'am.